لم حاجويو حقلو يلفونو دهوغوي سوريوي توديوث ساجيوثو سيباستيان بروك ملفونو راب ملفوني دهو عم حبراب فلاح وباكار حقلو هوغوي سوريوي وفريو فيري باشيلي ساجي ويومونو إذ كانشن بيرو لم حاجويو هوذي ساعتو بحقلو دهوغوي سوريوي المودويو لاروهو حلوف هوذي تشمشتو قارب مستريو لان حيري يومون من يونو من هون كنيشي عامان بينوثان. Very reverend and reverend clergy, distinguished professors, dear brothers and sisters in Christ. We are gathered today here at Mor Afrem Monastery in the Kingdom of the Netherlands to celebrate the scholarship of Syriac studies. We have a number of distinguished scholars, among them Professor Sebastian Brook, Professor Emeritus of Syriac Studies of Oxford University, together with a number of others who are gathered here from different parts of the world, namely the Netherlands, Germany, Austria, United States, and elsewhere. We are very honored to have you to celebrate this occasion together at this Mor Afrem Monastery. Now I shall call upon Malfono Givargi Kiras to say a few words on this occasion. Please, Malfono. تأكور أبونا معليو كهنا ميقري شاموشي شمشنيوتو عام رحيمو ملفون. We are gathered here today to celebrate Syriac scholarship. And we have a custom among scholarship to present scholars also with special gifts and special writings. I am going to first call upon helpers. I need help. So I am calling upon my wife Christine and upon Andreas to come and help me. And we are also calling upon Sebastian to please come here. And if Christine and Andreas also come and help me. So we will start. Andreas here. Sebastian. I'm going to give this book to Andreas to present it to Malfono Sebastian. So just read the title and give it to Sebastian. Loudly. Malfono Casiro. Perspectives on the Syriac Bible in honor of Andreas Jochen. I have to tell you a story about Andreas that will explain what's going to happen now. Andreas visited Jerusalem when? In 1988. And in Jerusalem we have special services. They follow protocol, status quo, or we call it statico. Every community has to be present in the holy places. And sometimes we also make use of guests to come and to help. And Andreas was given a jibbeh, yagutto, like Abuna is wearing, the black jibbeh, to go in the procession in the church, and he helped during the service of Saturday of Light. So now Mor Polycarpos has something for Andreas. I don't know what it is, but there is something from Mor Polycarpos. Hode gulto urshlemoito.
بين بورشليم سعروثو ديرو ديلان وماركوس شبو كاشو فروبويو كاد إبيهبلو سليبو فروبويو والبشوف قلتو لتاليخ عمهون دورو الهوذي شيرت بمعليوثي داكون حسيو مور أنتيموس دفراوث مكاتش دان شادالان بيقلتو وصات من أورشليم لتوثل ديرو ديلان يومون بسيوحهم قربنان له لم يتوثو تشباكو إبرو رومو دكريتو يوزو خارجو شريكو فيها فالشيكو من يوزيتو خارجو Few words in English. This gulto, this was brought from Jerusalem. This is from Jerusalem. Sayyidina called Sayyidina Antimos in Jerusalem, and they made a special in Jerusalem, and they sent it for this occasion from Jerusalem. And now, one more presentation. Something else came and flew from Jerusalem on this occasion. All right. Would like you first to sit. Would you please bring the chair in front of your feet? Yeah. And there is a scroll from the holy city that was sent to you, and we are going to give it to you to open the seat. Want to give a help to take the cross? Not for Sebastian, this is also for you. Same thing. One.
Just a summary, Sugito is a dialogue poem. It's a traditional Syriac genre. Sayyidna is the most famous Sugito composer of the century. So what they just chanted is a Sugito. It's a dialogue poem. It was a dialogue between Andreas and between the robe from Jerusalem. It was a dialogue between both, composed by Sayyidna. So now the floor is open. If anybody would like to come and say a few things to Andreas, we can start. Our Malfono is already here, but don't be shy. If you would like to say anything, message to Andreas,
Feel free. In Syriac, German, or English? Feel free to do so. Yeah. Well, Andrea, very many congratulations and well deserved. I've always liked scholars who hide away behind the front lines. All too many scholars like to be in the news, but you are a model of my idea of the true scholar, working away, unobserved, and hidden from prying eyes. And as a result, you have produced such wonderful work. Your edition of the Pauline epistles is a real masterpiece. I dealt with many editions of biblical texts, but this is the most comprehensive as far as the textual history of the epistles is concerned. And that is, well, it's a lifetime's work, but it's also such a gift house for future generations. And my experience, I've known Andreas for many years, and one of my most happy memories is of traveling with him and Malcolm in Syria and Turkey, and both of those wonderful travel companions. And that expedition didn't take very long, just a few days, was something that sealed a true friendship with Andreas. And so, thank you, Andreas. Also, era Andreas Michailo, men kvim rish more protestantoje. Also, barmo Jonutho Tilfun, barmo Jonutho de Mor Julius de Mor Polycarpus, de Derojo Iliu, de Derojo Sai, de Cashishu Bassam. One, barmo Jonutho Tilfun. Shane. It is an honor to be here, and for those of you who may not know me, I'm Christine Kiraz, or perhaps you know me from my husband's Facebook page, as I've been hearing all day today. I am, in addition to being married to George Kiraz, I'm also the vice president of Gorgias Press. We've published many Syriac books, and we are almost in our 25 year of running. And all those years, I've met many of the wonderful scholars who came here. And but the very first Syriac scholar that I've ever met, who was a friend of George, was Malfano Andraus. And when we first met, he flew in all the way from Germany to attend our wedding. And George asked him to be the Horuyo, to read from the epistles at our wedding, which became a tradition in our family. With every major sacrament, Andreas would travel all the way from Germany, now to New Jersey where we live, to read from the epistles at the baptism of our children, and hopefully, God willing, with God's grace, at their wedding, when that happens. But I wanted to also let you all know, Andreas has been to our house many a time to work on projects, also to visit and come for baptisms. And my eldest daughter, Tabitha, always saw the relationship more than just a friendship, and she started calling it a bromance and brotherly love, right, in American slang. And but I also want to say, of all the Melfone and that I've met, Malfano Andraus is the only one that I've met in all my life that specializes in Harkeloito. And we were just chatting in Aaron Hassio's office about maybe there needs to be a conference on Harkeloito that, George, you need to organize at some point. And one thing that always impressed me about you, Androas, is that you can look at any manuscript and with
surgical precision that could only come from your German scholarship training. He could spot a variant just by looking at it. He didn't have to consult a textbook and whatever. And so I wanted to say Taudi Sagi for all your hard work, and also not just only studying the scholarship and studying the writings of the and the Bible, but also embracing the Syriac church and the culture and the people that come with it. That is an immense quality that I've always loved, and Taudi Sagi. From Germany. Dan, go ahead. Congratulations. So, I only met Andreas today, although we've had hundreds, maybe thousands of emails in the last 4 or 5 years. So he's been a very good mentor to me. I had begun a critical edition for Acts many years ago, and then resumed it several years ago, thinking there was nobody in the world that was interested in this particular project. And then I was introduced to Andreas, and again, like Christine said, he's like this super German scholar. He knows everything. And he has been a mentor to me in this project, and we're working together on it because he's working on the Catholic epistles. I'm going to package it all together with Acts. So it's been a real joy, and he's made me much better scholar. I was working on something on the Philoxenian version, and I'd done a draft, and he says, really, you ought to have the line numbers and the patristic citations you've got. So I had to go all the way back and find the line numbers for this project I worked on, but it made it far better than it ever could have been. But there's just one step more to make it better. So he's been a real mentor to me, and it's been just wonderful to be here. Andreas, if I say a few words, I'm having a great honor, and I really mean it, that to be present at this moment, which is really sentimental. I was crying when I saw you surprised in the middle of this really great scholarly gudo. Melfono Rabo Sebastian, Melfono Georgi, Melfonito Christine, and of course Abuna Maalio Barak Mor. Maybe not all of you know here that I had the honor to meet Melfono in Aleppo back in 2002. And it was a request by the late kidnapped Abu Mor Gregorios Yohanna Ibrahim. He told me that I have to take care of our su'uro, of our guest at the Archdiocese of Aleppo, Melfono Andreas. And then I started to speak with him, and not only gained a lot of knowledge about his scholarship, but also many private stories. And something he told me that I kept it all the way until moving through my journey in academia and different places. He told me, we need people like you from the heritage to be involved in the Syriac studies academic world. At that time, I was doing my bachelor degree of English literature, and I thought this is really beyond my expectations, how to be involved in Syriac studies. But thanks to you, Taudi Sagi Melfono, for your encouragement, that I always kept it, that there are some scholars in the West who have been genuinely encouraging people from the heritage. I'm indebted to you, and I would like just to present a little thing. As I mentioned yesterday to you, and I showed you, I'm giving you this Harqalian fragment that I had the honor to find them at Yale University, and of this person to be given these images.
But I would like also to give something of my humble proof that I have been working on the critical edition of the East and the West Syriac Synods, and they were just published a few months ago in the prestigious series Corpus Christianorum, and I had the honor to learn a lot. I was so hesitant before bringing this gift to you and talking to my wife in Graz. Should I really give you this? You are a great scholar who have been working on critical editions, and it might be a mistake that you can find easily some mistakes inside. So please forgive the weakness of myself, and I would like to thank you again really for all your encouragement and for the early seeds that you put in Aleppo in my heart, and thanks be to God that they have been fruitful. It was a difficult job to hide the people from the institute, but they are here. So they are there. Also, Professor Holger apologized for not being able to come, and Hubert Kaufhold apologized for not being able to come. It's a long way, so he's apologizing. Please. Andreas, it's an honor and a pleasure to be here working for you today. But on behalf of all of us at the Institute, those that are here and those that couldn't be here, we would like to give you a small token for you, and also to thank you for your years of work, hard work. It's close. That you, it's close, sorry. But for everything that you've done for us at the Institute. Something certain. Inserto men nusko suryoyo. Congratulations, Andreas. Thank you very much. You're welcome. Wow. محل فيلم كل يعترفون بيوم هون التسبيح لوخوا الفون البروفيسوريت برون سعد سعدي في كلوت الطبي بسنة اللي مع اليثاقون ويتو بريخي لو عاموس اليوم suryoyo snino. حفر شريره. يوم تحدثوا يوم وضفت الحمص يومون أنفذ بيخير لو يدعنوا إيماس كعنان بحذوذي إلو يدعنوا هوذي ذيو زي ابنو دمع اليوسف موريو اليوسلوس عمان هركوف كعنان بحذوذي زبنوسو ساقيوسو ومالنان وبخول زبان مدام قزموية شمعت منو فلحت سالسبروك بأعلن إنستيتوت أم أعلن إنستيتوت أكسوبو هونو قاديشو بلشونو يونو فاق حزام اليومونو أخمل فنوزي بس الإمار أتليتات برنوشو قادمات نفشوخ درغو قزمويو مطول محديزو دعامو خول زبان بحوثو ميدم توليات نفشوخ أخدك سوبو قاديشو ديونويو كات قورينان لي كسبتو رشمويتو علويتو كولو شمي ليتو تامو إلو كات حوزينان فوحو متلتاح إذ بخول زبان كسبتو سوريويو عم شمو سوريويو مزدامي آت إيسايك يوزينات آت صاب البيلي هولين تامون بكسوبي قاديشو دكسات هونو حازميتين وتوديوسو ساقيوسو الفلفنو بس بان إسايت البادربون كاد عم ملفوني دلان هركو يسيون بيشون أدنان وملفوني أوكين وجابرييل ومن نورتن بسفالن يزعاد يسولن يوم دوروشي
فادربون 2005 إذا قوات عملتين يومين ولين ترين يومين شاريت مملو دي لوح حاسة غوم لطو عينه سبوس مملو دي لان على كسبه قاديشو يستو هونو في الحنوخ مرات هوشو إنو مشارينو إنو أندرياس يوكل ملفونو مونستر إلو بليبو ديل سيريويو إلو برام كاز مالينو على كسبه قاديشو بهونو ديل فروتويو تودي له الله نهتلو وفتح حزب نفسه Anybody else would like to say anything? We call upon Dr. Georg Bubels to come and say a few words. Dr. Georg Bubels also translated the Bible into German and did a lot of work for the field of religious education. Will you please come forward? Herzlichen Glückwunsch für die wunderbare Auszeichnung. Ich will es nur kurz machen, denn ich weiß, in der Kürze liegt häufig der Kern des Ganzen. I would like to make it very short because I know that shortness can be a virtue. And I remember very well our first meeting in Brook. We had a training for teachers, and you were the one who made me several things very interesting to be in the Syrian tradition. So it was the first time I learned something about the East Syrian and the West Syrian and the differences. Oh, Maybe you remember. yes, I remember. And so, in a way, you gave a seed for me to find out how interesting it is and what a cultural multitude we can feel tradition. And so I have to say thank you so much for your first step to give me a little impulse to treat Syrian orthodoxe tradition. Muchas gracias. Thank you so much. Tudi Sagi. I want to embarrass my sister Theodora. Oh my gosh. I have to say something Oh my God. in German. Ja, auch in German. Okay. Ja, hallo lieber Andreas. Ja, also ich habe Andreas durch meinen Bruder natürlich kennengelernt und immer wenn mein Bruder kam, hieß es, Andreas bringt mich zu dir. Und wenn er ein paar Tage geblieben ist, weil er zu Andreas gehen muss, um da zu arbeiten, dann hieß es, Andreas kommt und holt mich ab. Und so habe ich jedes Mal Andreas sehr, sehr gerne bei uns gehabt und so habe ich ihn kennengelernt, immer als eigentlich der Freund meines Bruders und wahrscheinlich bin ich für dich auch die Schwester. Ja. Ja, ohne mich würdest du deinen Bruder kaum sehen. Von Eugene? Von hier aus geht es auch? Oder soll ich doch nach vorne kommen? Ja, ich komme gerne zu nach vorne. Ja. Baruch Mor Afrem. Wir haben es eigentlich kaum gesehen, aber doch das kaum hinterlässt doch große Spuren. Mor Afrem hat vorhin kurz über unsere Tagung vom Jahr 2004 erzählt und Dr. Georg Bubels auch. In der Tat war es eine interessante Tagung mit Ihnen, eine Fortbildung. Und ganz besonders war das Essen mit Ihnen beim Chinesen in Brook. Das war richtig lecker. Wir hatten viele Diskussionen gehabt. Ich erinnere mich an ein Gespräch
mit Ihnen, und zwar Ihre Begegnung mit damals, 2002 müsste es gewesen sein, als Sie Damaskus besucht haben, unseren Patriarchat. Da haben Sie Joachim Unfall getroffen. Ja. Dann haben wir darüber gesprochen und Sie haben mich gefragt, ob ich ihn kenne. Ich so, ja, wir waren gemeinsam im Kloster. Da haben Sie eins über der Joachim gesagt, oder er hat Sie gefragt, was er werden soll. Sie haben ihm geraten, wird ein Mönch. Ja. Er ist ein Mönch geworden und heute sehe ich, Sie gehen auch langsam diesen Weg. Es ist nie zu spät. Ich empfehle es Ihnen, wie Sie Abuna Deroyorin empfohlen haben, diesen Mönchsweg zu gehen. Das empfehle ich Ihnen auch. Ein großer Lehrer steht gegenüber uns, der beste Freund von Mor Afrem, Syrische, oder ich sage der Syrer. Trauen Sie sich das zu und ich glaube, Sie schaffen das. Herzlichen Glückwunsch zu diesem besonderen Tag. Wir danken auch ganz herzlich, auch im Namen des Lehrerkollegiums. Begleitet tun mich heute mal von Adnan, mal von Brook, mal von Gabriel, mal von Ishau und dieser Kollege auch Pfarrer Philipp Körn. Und dieser besondere Tag hat natürlich seine Eminenz hier uns alle dazu eingeladen, dafür Ihnen auch meinen größten Dank. Die Religionsbücher, die wir entwickelt haben in den letzten 20 Jahren, habe ich jetzt nicht mit, aber ich verspreche Ihnen, Sie bekommen die. Sehr gut. Ja? Sehr gut. Ich warte. Vielleicht vereinbaren wir eine Tagung mit Ihnen im Frühjahr oder vielleicht noch im Herbst. Okay. So machen wir das, gut. ja? Ja. Brijo, Okay. Danke. Malfono Andreus, met tulda sato, met ul haidi, hidoyuto, oshigiton ravan de royosai, min hahuto der Mor Afrem, mit ne marlo momeli. Gut. And then Peter. ساقي التصحيح كارسيفون وخان بلوشو غلطو خود كوغلطو هذا يعني لول كنوش مثيابو إلى برحوث الخول وخان مثيابات بالكون بالكوتس الكونتو إلى فسيحوت غرق في يومون هورا غرقون أبو معليو بنفخون ملفوني وملفونيوتو كلهم ساقي التصحيح وروتو أنا حبو بالخول آخر بالخول سيحوتو بالخول ساقي التصحيح في حب Hallo Andreas. Lieber Andreas, im Namen des Instituts hat schon David was gesagt und die herzliche Glückwünsche mitgeteilt. Ich möchte etwas Persönliches sagen. Ich kannte dich natürlich, deinen Namen aus der wissenschaftlichen Literatur seit Jahren. Persönlich haben wir uns kennengelernt erst, als ich in Münster angefangen habe. Und ich muss sagen, also Malfono Sebastian Brook hat schon das gesagt. Zum einen, es ist beispielhaft. Also du bist ein wunderbares Beispiel mit deiner akribischen Arbeit, wissenschaftlichen Arbeit. Also in Stille zurückgezogen, aber umso intensiver, umso akribischer. Und dafür bist du wirklich ein Beispiel, glaube ich, für uns alle. Und zum anderen, also neben der wissenschaftlichen Tätigkeit, auch deine menschliche Seite, deine wunderbare menschliche Seite. Deswegen auch was Persönliches. Wir treffen uns mit Andreas auch regelmäßig, wir gehen essen und dabei besprechen wir auch alles Mögliche und unter anderem ganz verschiedene Aspekte des Syrischen. Und dass ich immer weiterhin bei dir auch lernen kann, mit dir viel besprechen kann, auch für meine wissenschaftliche Arbeit, dafür danke ich dir ganz herzlich. Also nochmals in meinem Namen und auch im Namen des Instituts nochmals vielen Dank für deine tolle Arbeit und Gottes reichen Segen für die nächsten Jahre. Call upon Rashid Kaya, the son of the late Horif Skufo, Gabriel Kaya, to say a few words. And Stire, come next to him. Yeah, Stire, she is also a writer,
and a publisher. بلش أنا كل مشغلة وباعي بو إنجليزي مشغلة ومع الميدي دو إنجليزي كل نقلة كمارو اللي كمارو أولى شونيدو إنجليشويو كيتو قال له شيء نحرين بكل إيدي موقع كمانو تو لوبو إنجليزي مشغلة إلى بوستريو تورويو شان وعامل كيو حاضر ستفهم لي أندرياس كونو لكو دعوة سيدنا أديو ما أعدعنا له إلو لاتيو بوبوش بما الوشي اللي يقول شافرتو دي إذاعتو بيدا يرد مور أفرم أوستريو بقدر بو مور أفرم أوستريو مليلة أبيث الكدبريثو كولا بكثو ويدي ومليلة ومخاميلة ومزنقلة إيار عاصي بريثو بي إذاعتي ذي بو يلفون ذي هوخا هات أندرياس أديو ممليلوخ قال لي باو ثوداني بكتنا حاضيري بكله صيحوثو ربطو بي إذاعتي ذو بو تعبيدو سمنوخ لشان إيعيتو سريتو ولشان أوعامو سريويو كوبانو غلبت مشغلو إلو ليدي حندي ماليو يفسيحوتو شيكي هاوينو سرخوش ميفسيحو ثيلي لو دومانو ميلي مغيري على وخا تودي غلبة كوبانو دمشقنو له إذا دوي دستور يا We call upon Frank to say a few words. He's a lawyer from Gronau. On behalf of the lawyers, please come forward. Kennen Sie? Ich habe Sie soeben kennengelernt dürfen. Ich bin begeistert. Ich höre, dass Sie hoffentlich gut sind. Außergewöhnlich muss ich sagen, Sie kennenlernen Sie mich freuen. Ich habe in der Veranstaltung noch nie in meinem Leben so wenig verstanden, muss ich sagen. Ich spreche einigermaßen Deutsch, ganz gut Englisch, aber kaum Aramäisch. Und von daher kann ich nur sagen, die Veranstaltung zeichnet sich aus durch eine besondere Herzenswärme. Man merkt, hier kommen Gefühle rüber. Das ist tatsächlich auch nicht nur ein Wort, sondern ein Gefühl. Und das finde ich besonders schön. Herzlichen Dank. Congratulations on the stage. I want to thank you personally, especially for things that you've written. Yeah. I think on the Editio Mayor of James. Yes. And also on the raison d'etre of the Syro-Hexaplots. Yeah. And both of those, I appreciated those very, very much. And I also want to thank you for being open to ask silly questions too. Yes. Where do I find this? And he knows. He knows. And I want your reaction to what I've written in your honorary volume, because your opinion counts. It was always very nice when you said questions to me, because there is no stupid question, only stupid answers. Yeah. We're going to call Malfonito Nauras, if she is here. Yeah. Andreas, many congratulations. Georgi? Honor for me to attend this first my first ritual in Syriac scholarship, and that is yours, and to see you still so young at the end of this first stage of scholarship, because with the books that you received, you will have to start a second stage. And I have returned to the Netherlands maybe for an end to my scholarship. But it's I keep repeating, and I'm grateful to see you looking so healthy to continue, and I'm honored to experience also this you being part of the
community through the scholarship, entering this community, and you will have a very warm, satisfying life to come in coming years with more members of the family. Okay. Salam, will you come forward as well? Yeah. For me, it's a big surprise. For me, it's a blessing. Thank you, because today is the first time. Thank God that I met somebody like you, and Brook, and I wish you all the best. Really, for me, it's really a blessing. That's all. Dopo laguna Furoio Fauste, vicino da Corne, Omaruto, Uleshono Furoio, Malfoneidan, Malfono Andrea Siu. بارك الله سيدنا شلومو آحم يقرو أندريوس قاميتو هي حزين مشي وأديوما قاميتو كحزينا رفينا فينا كمينا فينا بشلومو مش مدكو لأنا حنوني صيحوينا أبويو مغريخانو بيحزيتيلو بوغش ميلو برد شيرو خدكتني هوخا غلبي حايومي وقوي كمينا بشينا بشلومو آخر ديئيتو سرييتو كلهم استيحوينا ايبو طويلو سميقوتو احنا خدكوهني احولونك معقونا هو تبريخو ومبارخو ديئيتو سرييتو اللي معليفة سيدة وحاسيو بيدي راسي هاو ديالو داخل رحمونا ضمنا الشيولة سيدنا كيفين شيلة للسيولة بقاميتو كبعونا ضمنا تشاودي غلبة لو فالحلو فلحلو وعامو كولي ما قد زيدي أكل كوي بيش معيو كبوه الزفر على يرعو She's very happy to have met you. The more we have glistening stars in the sky, the more light we have. بثرك بعونه ضمونه هي تحقق حزالة بحاية وكسولة اللي غلب انترسانت يدعونه وكدعينا وعامو غلب مشحل فويو بودينايدة بكاركترايدة بحزايتايدة بكولتورايدة غلب يدونه بس من يوم يدخل يوم وبعد شخص بحزايتايدة غير مماطة. Okay. You have read a lot, you have published a lot, you have experienced a lot. What is that gathers the people together except on the occasion of death? She's asking you. لك مدمني تكمل كمو عامو غير مو موت. لا تكامر وميدان حزالي بكل بانوش بكل دكتور. إذا كنا كدعينا وعامو كتلاقي ثقافة دي غير مدودين دي غير مدة، كاركتر دي طبيعة دي غير مدة، بس من يوم دي حزالي جابوا عامو كل كامر هانو مشتركوا يو إنسان وهاي كد كتيو كتلاقي طبيعات دي بانوشو غير مماطة. People are diverse, but what is the main common thing or characteristic among all the people? What the Christians are the most common thing. Come جامع إنه إنسان. Yeah. حزالي بو إنسان. It's the Holy Bible. The Holy Bible. So look at the Yes. I have one announcement. We came with Austrian Airlines. They don't allow us to take many kilos. So we only have copies of the fellowship for the authors who came here. So before you leave, if you are a contributor, your copy is here. You can take it. And we are gathering back here at 2 o'clock. At 2 o'clock, Sayyidina, maybe Yes. you can. We have another special occasion. Will you please come back at 2 o'clock here at the chapel?
We are going to have a light lunch outside. You are all welcome to join us. This was done by Marquis Restaurant from Raisin, by one of the members of the community, Minas chief guest. And, the parish priest of Mor Afrem in Raisin. So 2 o'clock we're back here. Yes. Are you going to give the copies now? They will come, the authors can come and clean the authors can come and take their copy of the fish strip. Yeah. Your name is on it. So. الشاف البتري والعلم العلم علمنا آمين. برودي لان روحانيو سباستيان بار يحقوب أرسلا موديعة لم تدم كولو عيتو دالوه ومخريزة التوديتو تريسا الشبكو بدي ثيوثو قادشتو دي ثيحتو أسيا حاد حيلو حصبيون وحده مع بدونوث قنومي دين وشموه ثلوث آلوه دين حاد وحاد مينو دتلي ثيوثه هودي برو وملثو آلوه هو برو كان اتباسار بتبرناش من مريم ثلثو يولاد آلوه كاث قاوي دلوشكلو ويثاو من علوهوثو من نوشوث هذا كيونو مبسر هذا قنومو مركب هذا موريو هذا مشي حدلو مثالا لترين قنومي أو لترين كيوني أو لترين بنايو بوثار حدو يوثو لو مفشقونيثو إن مهيمنو يكون شاكي كونا بصروثو مهيمنو بحاد آلوهو أبو أكي كل تشمايو therefore but كلهم أيضا كم متحسن ولو متحسن فحد موريو يشمشيكو يكتو يبرودا لوكو هردمن أبو إتنجت يوم كلهم أومي Nostro nostro, aloho shalvedo men, aloho shalvedo. Vilido, velo abido. Wait, usia labori. Tabite, o kol. How the metal loaf then? Manishlo. The metal Naket men smile. Vestashana. Men roko abido, or men mario sasodo. Yosa aloho. What will that notion? Wait, the net of your time. A young Pontius Pilatus, Hush, Wali, Westphalia, the home letter to Yoni, not that spoke. A slack Lashmayo, reflect when Yamino Labor, the two Orthe, Vershuk for Rabo, Lamdun, the high Walite,
Houden Malkuthe Shulomo Loki. For the Hadruko, Dita Morio, Makruno Tukur. Houden in Abu Note, and Abu Amro Mestegit, Remesh Tabak. How the manner and be Ashlike. For the Had Ito Kadish to Katholiki, Washli Porto. For Madeno, the Takado, Makodiso, Shukuno Takadoke. For the second, the Makionto, the Nite, for the High Kate, Tapono, Taki. Amen. Barak Morstom. حول أبو الأبر والروح قديشو إلى حاطئ رحمة وحنون الشرف بطغي والعلم العلم علمنا آمين. قالوا أبو أحد كول أبو حلب أبو ثو يذاك السيوث دبني نوشو هاود من بريشيد برحمة بريتون ومن فارن شونو ذريخ ذو يبرودي لو قراني شمشيحو من طيو ثفرتو من فهيو دسريقو ذو كانشتون لطيورو قالو هو يعلتون وبياد ما حد روحو قاني شقريتون وقارتون تشبشتو ذكم نويتو أدفوشو روح منوشو مريو سبيبان وتشمشتان وقابل عبد خونو سيباستيان بروك وشوي موريو الشبخونو لحطوي كانوا كمثني مكسورو دمراي قابل مينو فرعوني كين بيوم القليون وشبيحو وعمم ربنا يمينو وتوديث لحظو يبرودي لو والروح دي لو قاليش قول هوش وقول اسبان العلمي موريو علوه أحيث كول أبوي وشلوح موران والوهان وفروقان يشوع مشيح هاو صوبت كلهم نينوشن اثنون ولذحثوا دشرور نيثو لوخ أركين عبدوخون وسيباستيان ريشة وصورو ترعيته كانت القاباس بمرحمون وثو وعينا من موريو متكشفينان رحمة لا تشعر على روحه قاديشه ندعاك من كلون حوشو ببيشي حاش سناي شاكين لدى تريسويثن هاليخ برحد فقدونيك مورونوي كاشو بيقات ومع بارات كل هين لونا مسيوثي دبي ذحثو ودلو بي ذحثو ومنيو بعاموخ وبيرتوثو خلوطوي باريخوي قادشوي ومليو من حيلو تروسويل والصبيون اخطو بياد موران والوهان وفروقان يشوع مشي هاودي اشتودي الحاطوي دقراو عونينو قوشون فتحن بيذاو عامي لف اشبحو يقور وحدونو عم روحو ديلوخ قادش قول طوبو وصغيرو مع بثحاي وشويلو خوسية هوشو وبخول زبان العالم علمين آمين ليل هونو حثمو دبشمو قريشم قابل عبدو هونو سيباستيان دعم كل حيك إثمي أي كانوا كذ هونو مورو كولا باسمو فريحو روحونويت مثملي كذ نهر فقدونيك مهاليخ برود نهرو دي لوخ نهوي أدقر إيثيك نهرو هاو شاريرو ولوخ شبحو مسخينان أبو وبرو ريشو هوشو وقول اسفان العالم والمين آمين مور قاديشو ريحو باسيمو دمشيحو
طبعد هيمون وثو شارير تو شملوية شوكون بروحو قاديشو ميثبا سيباستيان بار يعقوب أرسلا بشمو دابو وبروحو قاديشو الخير آلوه القريب الكل بعين لي ومع دار الكل قرين وحوين الكل دوثين الوثي شوما قولت كل نوقيش حون الحاطو يوثان برحميك ساقية واني لبصيروثان فانو شيلوثان واسرح شبقون لمكيلوثان ولو شبحوا توريث مسكينان آبو وابرو وروحو قاديشو بوشو وكل اسبان عولم علمين آمين أم حذوذ قيمين أدبين أيستو مورونيتو أبن بشمايو قدش شمو مقربینان کنهوشو آحو بریخو ملفونو سباستيان حبيبو دهولان آحو بمشيتو بريخو مريم حيلكم من الخوف وشينا بشلومو بطيورو دعيب السرير أريد أشوف مفيدة كله شامشونو دافيد كنت هنا أنا قدام لي هذا Yeah.
Sebastian in order to Qadisha. May I ask all of you to come here forward? We can take a group photo together. Yes. Very Very, very good. Sebastian here, and those who'd like to come to give him a present or say a few words, then you do so in orderly manner. You want to ما فهمت كيف. فهمت انت؟